ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پاکستانمی. آج کل پاکستان میں پی ٹی اے جو ہے وہ ایپس اور پلیٹ فارمس کو بین کرنے لگ گئی ہے. پچھلے دنوں پب جی بین ہوا تھا, اس کے بعد ڈیٹنگ اپلیکیشنز بین ہوئی, اور یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جو کہ کافی مہینوں اور ایکچولی سالوں سے چلا آ رہا ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے. میرے ساتھ انم ملکانی موجود ہیں جنہوں نے ڈان میں ایک آرٹیکل بھی لکھا آن پولیسنگ آن لائن فورمز. انم ایک ٹیکنالوجی اور پالیسی کنسلٹنٹ ہیں جو اس سیکٹر کو کافی اچھے طرح سے جانتی ہیں. تو آج وہ ہمیں ایکسپلین کریں گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور پی ٹی اے یہ ایکشنز کیوں لے رہی ہے. سو انم, ویلکم ٹو پاکستان امی. تھینک یو ازیر. میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی اے نے جو یہ ایکشن لیا اور کافی ٹائم سے یہ لیے جا رہے ہیں ایکشنز, یہ کس قانون کے تحت اور کن ریگولیشنز اور رولز کے تحت جو ہے وہ پی ٹی اے یہ ایکشن لے رہی ہے؟ ازیر, آپ کو یاد ہوگا کہ جب اے پی ایس ٹریجڈی ہوئی تھی اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا. اس نیشنل ایکشن پلان کے کافی ایسپیکٹس کنٹروورشل تھے, انکلوڈنگ لفٹنگ دا مورٹوریم آن دا ڈیتھ پینلٹی اینڈ اسٹیبلشنگ ملٹری کورٹس. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے کلازز تھے جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو ٹارگٹ کر رہے تھے, with the intention of, or the supposed intention of, removing and blocking any content, any publications that might be promoting terrorism or militancy. So basically, this National Action Plan paved the way for a comprehensive content regulation legislation, which then came about in the form of PICA 2016. That's the Prevention of Electronic Crimes Act. اور اس وقت بھی سول سوسائٹی نے اور ہیومن رائٹس گروپ نے کافی احتجاج کیا تھا اگینسٹ دس ایکٹ, بٹ ود دیٹ کرنٹ پولیٹیکل کلائمیٹ ویئر اینی تھنگ نیڈیڈ ٹو بی ڈن ٹو اسٹاپ ٹیررزم, دے جسٹ مینیج ٹو پش اٹ تھرو پارلیمنٹ. پیکا کے خلاف کیوں احتجاج ہوا؟ بیسکلی پیکا از اے ویری ویگ اینڈ ویگلی ورڈڈ اینڈ ایمبیگوس ایکٹ وچ از انٹینشنل بیکاز دیٹ الاؤز any content to come under the ambit of being illegal under this act. Specifically, if you look at sections 20 and section 37 of PICA around criminal defamation and unlawful online content, they're very vaguely worded. So things like in the interest of the glory of Islam, for the integrity, security, and defense of Pakistan, morality, public order, decency, inciting hatred, ایسے phrases میں کوئی بھی content آ سکتا ہے. And what we saw since 2016 is that basically any content جو state actors کے خلاف تھا یا state کی policies کے خلاف تھا, وہ کسی طرح اس پیکا کے اندر آ جاتا تھا. And it was then used to harass journalists, harass bloggers, and so on. So PICA سے پہلے بھی there was content being blocked, websites being blocked. You remember YouTube was blocked for several years. But PICA kind of institutionalized it, and PICA gave PTA a lot of broad and sweeping powers to take action under this act. And that's another controversial aspect of it because PTA is not an independent regulatory authority. PTA sits under the Ministry of IT and Telecommunications, which sits under the federal government. So this is not an independent regulatory authority. So PICA 2016 has been controversial. Now in 2019, Islamabad High Court ne notice liya of the actions that PTA has been taking, and they issued a judgment that PTA needs to come up with a set of rules that can structure and regulate how PTA is implementing PICA. And what happened earlier this year, this year has in some ways been instrumental because we've seen a lot of activity in the internet regulation space. So what happened in January 2020 was that we saw the citizen protection rules come out, which I suppose were in response to this judgment. But they went far beyond the ambit of PICA. And they introduced clauses around intermediary liability, around data localization, and they increased powers of regulatory authorities to take action against content and to be able to access data of internet users. اس کے بعد ایک ڈیٹا پروٹیکشن. ایک سوال فالو اپ. تو یہ آپ نے جو ڈسکرائب کیا, شروعات ہوتی ہے اے پی ایس ٹریجڈی کے بعد, اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو قوانین ہیں ان کا بنانا ضروری ہے کیونکہ ہمیں دہشت گردی سے اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے جس میں ہزاروں پاکستانی شہید ہوئے, اس کے خلاف ہمیں ایکشن لینا ہے اور یہ قوانین کی ضرورت ہے.
لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ چلتے چلتے قوانین جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف کم بلکہ جو عام آن لائن کانٹینٹ ہے اس کے خلاف یا جرنلسٹ کی ہراسمنٹ کے خلاف زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. جی بالکل. اینڈ I mean I think the best way to gauge this is to look at what's being blocked and who is being کس کے خلاف FIRs lodge ہو رہی ہیں under this act. And we find that, you know, all this trolling and harassment that's happening of journalists, cyber harassment, abuse being spewed against women activists and journalists online, there's very little punishment for that. But we do see a pattern in terms of, you know, who FIRs are lodged against, who is in violation of PICA. There is a pattern there. And you know, PTA also, all of us in Pakistan, every few days we get a message from PTA saying don't post blasphemous content, and so on. A few days ago, a bill was tabled in the National Assembly which made it punishable to say anything against the armed forces. So there is a pattern that we see here. اچھا, تو ایک آپ نے آرٹیکل میں انٹرسٹنگ چیز کہی جو جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پورے ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کے یو نو اس کو ویکن کرتا ہے, اس کے لیے اچھا نہیں ہے. اور میں اگری کرتا ہوں اس بات سے, کیونکہ ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ ہمیں پے پال کو پاکستان لانا ہے اور پاکستان میں ٹیکنالوجی انویسٹمنٹس کی کافی ضرورت ہے, اور دوسری طرف وہ جو ہے پیکا جیسے وہ ایک کلازز استعمال ہو جاتے ہیں اور ایپس بین ہو جاتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کوئی انویسٹر کیوں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرے گا اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے کبھی بھی اور کہیں بھی. پھر آپ ہائی کورٹ جائیں اور ہائی کورٹ کے چکر لگائیں. تو کیا مطلب آگے فیوچر کیا ہے, کس طرح اس پرابلم سے نمٹا جائے گا, اور کس طرح حکومت یا لوگ جو ہیں وہ آن لائن فریڈم یا فریڈم آف ایکسپریشن جو آن لائن ہے اس کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو آئی تھنک پہلے جو حکومت ایسا کر رہی ہے اس سے ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے اباؤٹ ہاؤ دی انٹرنیٹ ورکس, رائٹ, ہو آر دا ویریس پلیئرز ان دس ایکو سسٹم اینڈ ہاؤ ڈز دی انٹرنیٹ ایکچولی ورک. So for example, if we talk about a cloud service provider hosts data for their customers, right? So I might go to a cloud service provider and ask them to host my website for me. I have an agreement, a contract with this cloud service provider where unless I am in violation of internationally accepted guidelines such as child pornography or terrorist content, I trust that this cloud service provider will make my information and my website available to my customers. So this idea that you can approach cloud service providers every few days and say, "Ye website block karo, is content ko remove karo," that's incorrect. That's not how it works, right? And it betrays this lack of understanding of how the internet works. Secondly, the problem that we're seeing is, as I was mentioning, this year we had the Citizen Protection Rules, then we had the Data Protection Act, uska ek draft nikla tha. There's some kind of OTT regulatory framework we've seen that's floating around. There's talks of some kind of cloud policy. This year there were moves towards VPN registrations, there were actions against content delivery networks. So we're seeing that there's over-regulation happening, but there's also a lot of uncertainty and unpredictability in this environment. And that's very bad for the industry, right? Foreign companies don't want to enter a country and set up offices where there's unpredictability and they don't know कि कल कौन सी regulation introduce होगी और कल कोई national coordinator या authority मेरी office में पहुंच जाएगा. They'll tell me to remove something within 24 hours or slap me with a huge fine if I don't do that, right? So that's a very negative regulatory environment for the industry as well. There's a perception that ease of doing business is not good in Pakistan. But beyond that also, beyond the internet economy, there's this whole ecosystem that's flourishing online, right? You have social media influencers, you have freelancers, you have e-commerce businesses that are taking advantage of Facebook and Instagram and YouTube. How are you damaging those when you're taking so many actions against the cloud and against digital technologies? So I think there needs to be a better understanding of who all the stakeholders are, of what the industry needs, of what the users need, of how the internet is being used. And we need to take a step back and have some kind of a multi-stakeholder process whereby we make these policies. You know, when it comes to PICA, that law needs to be amended, and I think legal experts can advise us on how to best do that.
But there are internationally accepted guidelines and principles whereby most countries adhere to. And I'd like to read out an excerpt from a letter that YouTube had written to the Ministry of IT when YouTube was banned. And I think that that's very telling in terms of what these companies are looking for. So they said the decision as to whether to offer this service is a business, legal, and commercial decision and takes into consideration, for example, whether there's adequate legal certainty and protections for the provision of such online services in the country. And there's absolutely not, right? A few days ago, we saw that there was some talks of an MOU between Pakistan and China around ICT. And I think that we're trying to go down the same route as China when it comes to internet regulation. And I think that we need a bit of a reality check. We're not China. We don't have that kind of revenue potential. These companies are not going to bend to our will. So I मैं think तो we need. ये भी ऐड करूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, कि अगर आप चाइना मॉडल फॉलो भी कर रहे हैं तो जो चाइनीज कंपनी है वो भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट क्यों करेगी? क्यों, अगर उसको मालूम है कि जो कवानीन है चाइना में तो चले वो स्टेट के साथ कोऑपरेट कर लेते हैं क्योंकि उनका अपना मुल्क है. यहाँ आके कल पीटीए कहेगी कि भाई आप अपना डेटा बेस शेयर करें और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपके जो एल्गोरिदम्स हैं, आपका जो सोर्स कोड है वो हमें दें, क्योंकि कानून के तहत तो पीटीए ले सकती है ये कोड. तो एज इवन अ चाइनीज इन्वेस्टर आप क्यों पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आपको मालूम है कि किसी भी वक्त पीटीए का मूड हुआ या किसी और रेगुलेटर का मूड हुआ तो वो आपके कंप्यूटर्स ले सकता है, आपका सोर्स कोड ले सकता है किसी भी रीजन के लिए, और फिर आपने कोड के चक्कर काटने तो आप काटते रहें. Absolutely. And we can see that in action with how they've been going after TikTok as well. करेक्ट. तो अनम, क्या आर यू ऑप्टिमिस्टिक कि ये जो मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस है ये आगे चलेगा? मुझे तो एक आयरॉनिक बात ये लगती है कि आज की जो अपोजिशन है वो कहती है कि इन कवानीन के ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है और जो है हुकूमत जो है वो मज़ल कर रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ऑन वेरियस व्यूज़. लेकिन पैका फॉर एग्जांपल तो उन्होंने ही बनाया था, तो जब वो खुद कानून बना रहे थे तो उनको ये सोचना चाहिए था. तो क्या अब इस सिचुएशन में जहाँ वैसे ही पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है, क्या ये अमेंडमेंट्स हो सकती हैं? I mean, I don't want to say that I'm pessimistic. One can only hope that things will get better. One good thing, I suppose, is that when the Citizen Protection Rules and the Data Protection Act drafts were made this year, there was a consultation process. And, they consulted the industry, the local industry, as well as the Asia Internet Coalition, journalists, civil society. We still don't know what the fate of either of those acts is, but there was a consultation process, and right now we can only hope that they took that feedback into account and we'll see something better come out of it. But otherwise, with developments such as the bill that was tabled in the National Assembly a few days ago, that doesn't give much hope for what's going to happen. Even though that was a private member's bill, but I agree with you. Chale, on that hopeful note, thank you for taking out the time. Good article niche description mein linked hai. Anyone listening can read the full account, but keep up the great work, and one can hope ke policy makers realize कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है और वो इन्वेस्टमेंट्स उसी वक्त मुल्क के अंदर आएंगी जब आप एक स्टेबल लीगल फ्रेमवर्क देंगे. द करंट फ्रेमवर्क इज नॉट स्टेबल टू से द लीस्ट. Thank you, Zay. Thank you.